نكمل مع بعض أصدقائي، وأشكر جميع المتابعين لهذه الدروس اليومية. الجزء الثاني من برنامج طبيب الأسنان قسم تقويم. Explain the stages of using the doctor, dentist, orthodontic program, part 2. سوف نختار مريض معين لكي نتعرف على الواجهة التي تخص بياناته وكيف يمكن إدخال الإجراءات الطبية لملفه وتسجيل الدفعات ومعرفة الرصيد الباقي. We will choose a specific patient in order to know the interface related to his data. How can medical procedures be entered, payments recorded, and the remaining balance known? هذه النافذة تعرض لنا البيانات التي تم تسجيلها للمريض، حيث يمكن تعديل الاسم واسم الأب واسم الأم والعمر وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف ورقم الموبايل، وثم حفظ التعديلات. This window shows us the data that was recorded for the patient, where the name, father's name, mother's name, age, date of birth, phone number, and mobile number can be modified, and then the modifications can be saved. كما يمكن تسجيل مبلغ الإجراء وتسجيل الدفعة وتحديد أرقام الأسنان في المنطقة السفلية أو في المنطقة العلوية. It is also possible to record the amount of the procedure, record the payment, and determine the number of the teeth in the lower area or in the upper area. And at the bottom of the window there is a tool to show the remaining amount owed to the patient. There is a tool next to it that collects the payments made by the patient, and the tool that he overrides collects the set of procedures as a value to be paid by the patient. انتهينا اليوم أصدقائي من هذا الشرح البسيط. نكمل غدا إن شاء الله بأمان الله. Today, my friends, we have finished this simple explanation. We will continue tomorrow, God willing, with God's safety.